So, dann wollen wir mal. Mein Name ist Simon und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Two on a Rope Let's Play. Heute ist große Premiere, denn wir haben es endlich geschafft, unser erstes YouTube-Video hochzuladen. Warum sage ich wir? Das ist ganz einfach, denn Two on a Rope, das ist nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch mein wohlgeschätzter Kollege Fabi. Ja, als wir vor circa einem halben Jahr den Channel gegründet haben, hatten wir vor, Let's Play-Videos hochzuladen von Singleplayer-Games und als kleines Extra sozusagen wollten wir auch einen großen Fokus auf Koop-Games legen. Geplant war auch, dass die erste Videoreihe, die wir hochladen, ein Koop-Game wird. Nur leider ist es uns im Moment noch nicht möglich, simultan aufzunehmen. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, mit einem Singleplayer-Game anzufangen, damit hier langsam mal so ein bisschen Bewegung in den Channel kommt und damit der so langsam mal aus seinem Winterschlaf erweckt wird. Ja, was gibt's noch zu sagen? Also ich mache das wirklich zum allerersten Mal. Sonst habe ich immer nur still und heimlich anderen Let's Playern hier auf YouTube dabei zugesehen, wie sie ihre Let's Play-Videos machen. Und ja, heute ist es soweit. Sprung ins kalte Wasser. Jetzt geht's los. Ja, das erste Game wird Red Dead Redemption. Die erste Videoreihe sozusagen. Warum habe ich mir das ausgesucht? Ja, viel zu sagen gibt es dazu nicht. Das ist ein super Titel, kann ich nur jedem empfehlen. Für die Leute, die es nicht kennen, um es grob zu sagen, es ist ein Open-World-Western-Shooter. Und rausgekommen ist das Ganze, ich glaube, so im Mai 2010. Ja, dann würde ich mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir legen los. Exodus in Amerika. Rockstar Games presents a Rockstar San Diego production. Kein Auf Wiedersehen? Irgendwie reden die ziemlich wenig. Red Dead Redemption.
Tschu. Well, I, for one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. So, und da sind wir nun. John Marston, einsam und verloren im wilden Westen, in dem kleinen verschlafenen Städtchen Armadillo, was wohl irgendwo in einem fiktiven Bundesstaat New Austin in der USA liegen soll. So, unsere erste Aufgabe ist es hier, uns mal in den Saloon zu bewegen. Und da hoffe ich mal, dass wir uns da erstmal schön einen reinknallen. Einen schönen Whisky oder sowas. Oh. Dem geht's wohl nicht mehr so gut. Wie viel Uhr haben wir? 5:10. Ja. Na, da kann man auch schon mal voll sein. Das ist nicht so schlimm. Jo, dann wollen wir mal reingehen. Must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front.
Ja, netter Zeitgeselle. Folge Jack zu den Pferden. Na, das werden wir noch gerade so hinbekommen. Wollen wir mal gucken, wo der erste Ritt uns hinführt hier. Take it slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Keine Schranke hier. Na, dass es sicher ist, man weiß es So nicht. it's Fort Mercer you want to visit? That's right. Ain't taking Ah, nobody nach up to Fort the Mercer fort in a gehen wir, alles long klar. time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an old serrated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Deal. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves' Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Yeah, yeah. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Giddy up. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. Fort Mercer. Ich würde sagen, wir sind da. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Ja, sieht sehr einladend aus hier. Ich werde mal gucken, dass ich mich während so Dialogen, auch beim Reiten und so und während Videosequenzen mit meinem Gelaber ein bisschen zurückhalte, dass man da auch was von mitbekommt. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, was uns hier bei Fort Mercer so erwartet, bei unserem ersten Auftrag sozusagen. Wahrscheinlich nichts Gutes. So wie es hier aussieht jedenfalls.